Recording in progress. Okay, guys. Just we are planning to do magnification of what? Simple microscope we have done. Now it is about compound microscope. By the way, Lamai, how did you feel the compound microscope thingy? Sorry, simple microscope thingy. Board draw of instrument is there. Let me check the board drawing of instruments and let's see what is it. In that one, definitely we can find out what we have actually done in the last week. Simple microscope. Hey men, we have done the compound microscope here. See, you guys are telling me that we didn't do the compound microscope. We did. We have done, man. My memory works really well. We have done entire setup of what? Compound microscope here. See. Yeah, Amit, I will be. I will add it. Hmm. In the case of board drawing, we have that. Give me another 1 minute. Okay, Lamai. So I want to know one thing. So could you understand that entire setup of compound microscope, or do I have to explain you again? If you don't remember that even. Otherwise I can just start it.
Decision is up to you. If you want, I can re-explain. Have some doubts. Okay. So first of all, before going for that compound microscope thing, I would like to explain you something. This thing. Wait. I would do it with the help of certain ruler. Okay, let me mark all the distances with the help of ruler. Now I will be marking some kind of distance. It is like F and 2F, F, 2F, exactly. Okay, wait. So if you want to create some kind of what? Kind of an image. So wait. I will draw that in other way. I told you, you can draw a very small one and extended it like this, marking as what? Plane of mirror, sorry, plane of lens, right? So if you want to create an upright virtual image, where should you keep the object at? F0, 2F4, beyond 2F, between F and 2F, where? I should keep it between F and O. Between F and O. Right. This is where I have to keep it. It is U. When the ray comes like this and refract through the lens, and here, very bad drawing. So these two are moving away from each other. So if you want to make a image, you can see that it is never going to be from at this direction. You have to move this back to the other direction. To do that, have to extend these lines. Then only you will get some virtual upright image. Can you understand? This is the mechanism of what? Microscope. Even for the simple microscope, for the compound microscope also the same mechanism. Final image is a virtual one. Understood? Hello? Hello? Yeah, ne? Okay. So in the case of a regular compound microscope, what I have to do it is draw a straight line like this and draw one lens, one thin lens that is supposed to be the objective. So the lens is FO, objective in the mean, so closer to the object. That is the meaning. So this should have a kind of longer wavelength. So it is like, I would take it like a wavelength of 3.5 centimeters from here. In this side, it is also the same size of length. Okay. F objective. Now I have to keep an object somewhere here between F and O. Sorry, it's my bad. We have to create a real image.
So I'd better keep it some distance away from it. So I'll be able to create some kind of image, which is some way away from the focal length. This is that. So I finally draw another line like this. Want to extend, and finally I'll create certain image like this. Let me reduce the size now. Now have a good look at. There it will form a real image. A real image. I will consider this length as V objective, distance of the objective. And this is I1 with the height of simple H, and here the height of capital H. And this is the object, and U objective. So symbols, with the symbols, don't worry, because O objective, that means closer to the object. Right. Now you want to create what type of image? You have to create certain image that is virtual and enlarged image. In that sense, you have to keep it between F and so if E should be here. So I'll draw that lens here. Similar type of distance away from here. Now you may see, now it is just going to refract likes of this manner. And I'll draw another line like this manner. So you can see these two images, rays are never going to meet each other. So finally, I will have to extend these two lines until these two to meet up each other. It will finally create certain image like this. So you extended these lines, so these are not real lines, virtual lines, and it will create final image of at normally distance of V final at D, and I2, that's the final image, and it is like H dash. I keep it like H dash. Now, as I told you, you have to consider this angle, final angle create on your eye, as alpha. What is the angle? Alpha. This is alpha. The distance is, you consider it like UE. Eyepiece distance, object distance of eyepiece. Okay. Finally, I told you another important thing. If you measure the angle created by the object when it is at just D, this is what? Beta. So now what I want to do is magnification equation is alpha over beta. What is my alpha? I told you always get the tan alpha equals to alpha for very small angle. So it is going to be the tan alpha. Tan is this H. Alpha is going to be H over UE. Number one. H over UE. Understand? Lamai? Now the next thing is going to be beta. Beta, tan beta is what? Capital H over D.
Now my equation is going to be, when you substitute these values to there, see, mv equals to d is equals to h over ue divided by h over d. Now this is very weird. When I just rearrange, you will get something like this: h over capital H times d over ue. Now h over h ratio, I told you, height over image height, height over object height is the magnification. This is the magnification of the objective. This is the magnification of the eyepiece. Can you understand? But these are in terms of heights. Unfortunately, we are not capable of finding something related to heights because it's really tedious. But for the lengths, we can, because we know the focal lengths of these two lenses, as well as we know kind of like what? Adjustable lens as well, where you keep the object and stuff. Right. What can I do for getting this? I told you h over capital H is as same as for what? V over u. So for here, V is the V objective here, V objective, and U is U objective. You can just put that. You can technically put that value. V over U. Now the problem is this one, D over UE. How to get that? You have an option here. You can use lens formula for the eyepiece. Applying 1 over V minus 1 over U is equal to 1 over F2 eyepiece. So what can I do now? 1 over V is 1 over D, it is a positive, minus 1 over U, it is also positive, UE equals 1 over minus FE because it is a convex lens. Now I will rearrange this by just getting 1 over D. Sorry. Wait. Yeah. If I get 1 over UE, subject this one, 1 over UE is going to be 1 over D plus 1 over FE. Right. What is I need is, for the magnification of eyepiece, D over UE. How to get it? If you multiply each by D here, that means you can denote, if this is the equation X, what can I do? Now I can magnify equation X multiplied by D. I will get like D over UE equals to D over D plus D over FE. Cancel off. Finally, this is going to be the magnification of image at D is equals to, this part is that, and here 1 plus D over FE. So for myself, I feel like it is ugly. So what I do is, I will just rearrange MV equals to D equals to D over FE plus 1. So I can fix this value exactly directly on this part. I will consider this one as X dash, equation of X dash. So I can put this one to here and finalize the equation like MV equals to D equals to V over V objective over U objective times D over F plus 1. This is for the simple normal adjustment of a compound microscope. මම දන්නවා ඔය එකපාර ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකයි අද දෙවෙනි පාරටත් කියලා දුන්නේ.
ඕකම තමයි last time I just taught you even because why? I know that in the last few minutes you won't understand, but you will try to catch that up during the class time. Sorry, during the week. But finally, you might not be able to catch it. Still, you may be trying. Now I explain you the second time, you definitely understood at least like 90% of the process. මං හිතනවා දැන් තේරෙන්න ඇති කියලා. තාම තේරුන්නේ නැද්ද? අහන්නේ නැහැ වාව මේ ගෲප් එකෙන් නෙමෙයි අයින් කරනවා කිව්වේ. වාව අයින් කරනවා කිව්වේ මේ අර ගෲප් එකෙන් මොකද්ද මේ 1 year program එකේ. Okay ළමයි, understand? I hope you might have understood what I explained here. ළමයි තේරුණාද නැද්ද කියහලකෝ බං. මල හොල්මන් ටිකක් වගේ. I was the only student to complete practical of all measuring instrument and half of the traveling microscope in school. Why? Why you were the only student means aren't there any other students in the school? Are you the only student in the school? නැත්නම් අනිත් කට්ටියට ප්‍රැක්ටිකල් එපාලුද? Didn't do it means they on purpose didn't do or they didn't know how to do it. They skipped the work or didn't know how to do it. Oh, they are still in the vernier caliber means in tuition classes. Tuition classes, are you seriously talking about they are in tuition classes still reading vernier calibers?
Holy cow. දැන් ළමයින්ට තේරෙනවද මේ ගොඩක් ක්ලාස් වල ළමයි ගොඩක් හොරකාලා ඉන්න හේතුව? 25 man. සරින 25 නේ. ළඟදී මරු වැඩක් වුණා. මගේ ෆිසිකල් එකට. There was a one girl came. Yeah. There was a one girl came to one of my physical class. In that one, that girl is really stupid, firstly. Right? Stupid looking and brain is also really stupid as well. So the look is stupid, everything is stupid in her. Somehow, she has only done first part of vectors. That means just the vector addition of vector triangle is the final thing she has done before she joined to my class. You wouldn't believe it. Only the vectors, right? Beginning of vectors, they didn't even know the vector parallelogram and nothing about that. So in my class at the time, in the physical class, I was just finishing projectile motion. I just did and explain like the projectile range thingy. She couldn't catch anything. She was just afraid. The most wonderful thing is not that. She told me there are more than 150 students in that class. And she couldn't even understand that type of slow lessons. That means imagine for almost like 6 months, that bugger is just doing vectors, and vectors is not finished even. Vectors in the middle, not middle even. Middle means at least he should have finished parallelogram completely. Can you understand why there are 150 students in that class? And she couldn't even understand that and come to my class to learn even easier thing. අම්මට සිරි මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම තියෙනවද කියලා ඇහුවා. Ha, 150. පොඩක් බම්බල පිටිය පැත්තට ඇවිල්ලා බලන්න. There is a one bald headed guy. In his classes there are like more than 300 400 students in one class. බම්බල පිටිය. So the students have some different desire. They badly need someone with bald head. If the guy is like looking like moon, they might be trying to be astronomers. That's why they are just going after these moon looking guys. And the stomach should be very stuffy like this. And the age should be really 40 plus. That's what their requirements. And also he should be extremely slow. මේ කැටගරිස් ටික නැත්තම් බඩුම තමයි 150 නෙමෙයි 50 වත් ගහන්න බෑ. ඔකයි ලංකාවේ යථාර්ථය. Imagine she couldn't understand vectors and come to my class thinking like we are teaching even slower. මුන් එක්ක කොහොමත් A level කරන්න බෑනේ ළමයි. ඒතකොට ඒ වගේ මෝඩයක් වුම අතෑරලා තමයි ගමන යන්න ඕනේ. මං කිව්වා දරුවෝ ඔයාට ඔච්චර මේ වෙක්ටර්ස් තේරුම් ගන්න බෑ කියනකොට මේවා කොහොමත් තේරුම් ගන්න බෑ. පුළුවන් නම් ඔය ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හරි කරලා මොනවා හරි කරලා කෝස් එකක් කරන්න බොරුවට A level කරන්න එපා කියලා. ඒකත් මං කිව්වා සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන් නම් ෆවුන්ඩේෂන් වත් කරන්න එපා මොනවා හරි මේ තේරෙන එකකින් කරන්න කියලා.
නෑ සර් අපේ අම්මට මාව ඩොක්ටර් කෙනෙක් කරන්න ඕනෙලු. අම්මගේ grandmother's cloth තමයි කියන්න වෙන්නේ. එහෙම බූරුවෝ ඉන්නවා. මොනා කරන්නද? බූරුවන් නැලවීම අංක 1 කරගෙන ඉන්නවා ටීවී වල. හරි. ඕකේ. අපි ඒක අමතක කරමු. තමයි මේ වගේ වැඩ අපිට කරන්න තියෙනවා. දැන් මේ දේවල් derive කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Now the next one I am going to teach you the normal adjustment. No. Before that, I want to teach you one important thing. Pretty much very important thing. Length of the telescope. There is a thing called, write that, length of a telescope. Sorry, of the microscope. Microscope for normal adjustment. In the normal adjustment, you have to get the length. Length means the distance between what and what. Objective and the eyepiece is the length of the microscope. See, the first thing is you have to create the first image. This length is known as V objective. And you have to keep this distance away from the eye, that is U, E. So the total length is what? Length of the microscope at D is equals to V naught plus UE. But UV has a value of x double dash. I get this equation as x double dash. What is the value for UE? UE in the previous one. See, but we didn't subject the UE value here. Instead of subjecting UE value, I just multiplied it by this value altogether. Right? So the thing is, I can get from equation X, from equation X, what is X? 1 over UE equals to 1 over D plus 1 over FE. So I need UE, not 1 over UE. To bring that, what can I do is I can just cross multiply and multiply with each other. You should, if you don't know this technique, ask me. Do you know how to get something like this? A, B, and C, D. So if you have a fraction like this, the common fraction, what should you do? You have to multiply this each other and cross multiply. It is like BC plus AD divided by AB. Do you know this method? This is the same thing I'm going to apply here. This is about 1 over UE yet. This is about 1 over UE yet. I don't need 1 over UE. I need UE. What is UE? UE is D over DFE over D plus FE. Equation Y triple X triple dash. Now you can apply this to equation Y double dash, X double dash here. So what is my length for the microscope? L microscope at D is equals to, they might ask you to prove V naught plus DFV over D plus FE. Is that a very big thing? Is that a very big deal? ලොකු දෙයක්ද ලේසියිද? අනේ තේරුන්නේ නැද්ද? ඔය ඕන එකක් කියන මම දන්නවා මේක තමයි ළමයින්ට මෙකැනික්ස් වල ෆිසික්ස් වල තියෙන අමාරුම ලෙසන් එකේ අපි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ හරි ලේසි. මම ගැරන්ට් කරලා කියනවා මේ ඔප්ටික්ස් තමයි ළමයින්ට අමාරු. මොකද ඇහැට පේන දේවල් නෙමෙයිනේ ඔකේ තියෙන්නේ. සමහරුන්ට අර 3D ස්පේස් එකේ තියෙන දේවල් ඉමෑජින් කරගන්න බෑ. Now we are just very closer to the peak.
Then it's going to be a downhill because future lessons are most of the future lessons are very easy and shorter. ගැරන්ට් කරලා කියනවා මේ තියෙන අමාරුම කෑල්ල. ඉතින් පොඩ්ඩක් ගේමක් දීලා අල්ල ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මහලුකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. අල්ල ගන්න පුළුවන්. දේවල් තියෙන්නේ. ගැරන්ට් කරලා මං කියනවා බොරු නෙමෙයි. මම අමාරු දේ අමාරුයි කියනවා නැත්නම් නැහැ කියනවා. ඔබ තේරුම් නැති අය ඉන්නවනම් ටක් ගාලා කියන්න ළමයි ටක් ගාලා මං කියලා දෙන්න ඕන. Can you understand it or not? Hey guys, understood. ඔයාලා කතා කරන්නේ නැති එකෙන් ඔයාලා දන්නවද ඔයාලගේ ටයිම් එක මට ඇත්තටම මේ වෙද්දි ඔයාලා හරියට කතා කරලා කරපු ළමයි නම් ඔය බොරු introvert කතන්දරේ නැත්තම් if you don't have that unwanted introvert thingy we would have almost like finished heat අනිවාර්යෙන්ම heat ඉවර කරලා එනවා. මොකද සති ඔයාලත් එක්ක මම මේ ගත කරන්නේ almost like අම්මෝ යා almost I have spent 100 weeks with you. 100 වලට ඔන්න මෙන්න 90 plus definitely. මේ සති 90න් බර ගාණක් ඉතුරු වෙනවා සති 8ක් විතර අපිට වැඩිපුර ඉතුරු වෙනවා. මම අහලා ඔයාලා රිප්ලයි කරන්න මාර වෙලාවක් යද්දි මේ සති 90 පුරා හිතන්නකෝ දවසකට මට වේස්ට් වෙනවා කියලා 30 minute right 30 times 90 multiply 30 times 90 let's get like 100 3000 minutes convert to hours 60 we are just going to finish like no wait 50 hours we will be wasting almost 50 hours right in a regular tuition class I have like mostly 3 hour effective time right 3 hours mean it is like almost 8 days හරියටම කිව්වනේ සති 8ක් විතර අපිට පාඩු වෙලා තියෙනවා ඔයාලා හිතනට වඩා ලොකු පාඩුවක් ඔතන තියෙනවා if I spend 30 minute delay the delay is more than 30 minutes it is more like 40-minute delay because of your introvert nature ඉතින් සති 8ක් ඉස්සරහින් ඉන්න තියෙන ක්ලාස් එකක් තමයි ඔය පහු කරගෙන නගලන්නේ 8 weeks means definitely heat is completely finished we might be still in like at least current electricity whatever I think දැන්වත් ඉතුරු සති ටිකේ maximum yield එක ගන්න නම් පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න තේරුණා කියන්න වැඩි ඩිලේ කරන්න එපා හිතලා බලන්න එක්ක කතා කරන්න කතා කරපුවම ඔක්කොම ගොඩාක් ලේසියිනේ ටෙක්ස්ට් කරන්නවත් වෙලාවක් යන්නේ නැහනේ ඔයාලා කැමැත්තක් කරන්න ඉතින් මට කමක් නැහැ now it is about normal abnormal adjustment or the final image at we have to write it like final image at infinity or abnormal adjustment එහෙම ලේසියකට කියන්නේ ඔක ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අර විදියට තමයි final image at infinity කියලා හරි weird නේ අපි බැක්ටීරියා සෙල් එකක් හඳට ගෙනහිල්ලා බැලුවොත් final image at infinity හරි weird වැඩක්
image and height and capital H. If you want to create an image at infinity, where should you keep the lens? Eyepiece, FIPs. Where should you keep to create an image at infinity? මම අර දුන්න ටියුට් එක බලපු එකෙක් නම් හරි ගේමක් නැතුව කියනවා සර් මෙහෙ තියන්න ඕනි කියලා. කොහෙද තියන්න ඕනි? Where should you keep? Where should you keep to create an image at infinity? හා? යන්න කතාවක්ද මේ? හා? ඒක මාරවල. Where should you keep? එක්කනම් කතා කරලා මට අම්මෝ මට බෑ. මට බෑ සාන්ත. I exactly have to keep that on F. On F. समझको जरूरी असर तेरा तेरी. So see, now these two have like a certain gap. The gap does not change even though you extend back or forth. Still going to be the same gap. That means it will create at infinity. මම මේක ඇඳලා පෙන්නුවේ නැහැ. ඔයාලට ටියුට් එක දුන්න නිසා. නමුත් ඉතින් මේ ළමයි හරීම weird කට්ටියනේ. කවදාකවත් ටියුට් එහෙම කියවලා බලන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා ඔන්න පව් කියලා මම ඇන්දා. It will create at infinity. This is alpha on F, and this is V naught, and this is what? U naught. F is equals to UE, right? So the equation for the previous one, what is the equation I had? I had something like this. MV is equals to D is equals to, මම මේකේ මයික් ගහලා ගන්නම්කෝ බරුවට ඕනේ නැහනේ. alpha over beta ගන්නම්කෝ අලුතෙන්ම කමක් නැහැ. නැත්නම් එකපාරට දැම්මුත් is go over the remote. Ooh guy. මඩත් ඒක ට්‍රැක් යනවා. මම්ම ගන්න. Right. Alpha. What is my alpha here? H over FE over H over D. Finally, I'm getting like H over capital H times D over FE. Right. H over capital H is, what is it? We know H over capital H is nothing other than V naught over U naught. So when you substitute, MV is equals to infinity equals to magnification at infinity equals to V naught over U naught times D over FE. Mahaloku magic නැත. There is no Merlin magic here. Done. සමහරු ඉතින් මේ කැලලටත් lens equation දාලා ගන්නවා. ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. 1 over V naught is equals to 1 over minus 1 over U naught plus 1 over F naught, negative sign. So you have to get like here. What can I do is I can just rearrange 1 over U naught is equals to 1 over V naught
So it is, yeah, negative. So there is a negative sign here, sorry. Negative sign, then you bring, oh, 1 over f naught minus 1 over v naught will be here. So you know to multiply by v naught from each time. V naught over u naught is equals to v naught over f naught minus v naught over v naught. එතකොට මේ කැලල මොකද වෙන්නේ? v naught over u naught is equals to v naught over f naught minus 1. මෙන්න මෙහෙම අරගෙන ඕන්නම් මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ඔබන්න පුළුවන්. ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම ඕන්නම් කරලා පෙන්නන්නම්. එහෙමත් සමහරු ඉක්වේෂන් එක ලියනවා. ඒක කැමති නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. v naught over f naught minus 1 times d plus fe. For the previous one, මෙහෙම finalize කරගන්නත් පුළුවන්. You can finalize it like this way. Yes. v naught u naught කිසි දෙයක් දාන්න නැහැ. lens formula දදා ගන්න ඕනේ. අපි ගණන් ටිකක් හදමු. එතකොට තේරෙයි. අපි පොඩි ගණන් ටිකක් හදලා බලමු. හරි. මේකත් මතක තියාගන්න මේ විදිහටත් ගන්න මහ දෙයක් නෙමෙයි. It is all about lens formula. For the previous one also you can include this thing there. Here you get this answer, no? For the same thing you can apply again. mv equals to d equals to v naught minus f naught minus 1 times, oh shit, times d over fe plus 1. මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ලියා ගන්න. මට නම් මේ ටික ඇති. Right? But if they ask to prove this, you will get surprised. Oh my god, sir, අපිට ඒක කියලා දුන්නේ නෑ. sir මා නරක මිනිස්සෙක්. It is really easy. But easy වුණාට මම ඔන්න කියලා දුන්නා නැත්නම් අර නෑනේ. No, you can't apply these as general formula. Only can be applied as a general in MCQs. Since the MCQs, nobody asks you how did you get it. Right. Now we can write like length of the formula. Length. How to get it? V naught plus Fe. මෙතන U is Fe. Directly ගන්න තියෙන ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මහා මැජික් නෑ ළමයි මේවල. මාර ලේසි. Copy this if you want or take a screenshot. මං හිතනවා මේ කතන්දරේ 100ට 200ක් අද තේරෙන්නේ නැති කියලා. I hope you understand really well. මගේ ඔළුවේ ඕකත් තිබිච්ච නිසා තමයි අර බිසි ගතේ ඉතලා මම පොඩ්ඩක් රෙකෝඩින් එක නොදා ඉඳලා අද පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කියලා දෙනවා කියලා හිතුවේ. මම හිතනවා 200% තේරෙන්නේ නැති කියලා. Name me any percentage like out of 10. What is your understanding level of these two formula now? Out of 1, out of 2, out of 3, out of 9, no, out of 10? What is out of 10? Ah, 8. Others? 9 probably, huh? 9.5 I'd say. Okay, above 6 නම් මට ඇති. Above 6 නම් ඇති කියන්නේ ඔක 100% තේරෙන්න 3-4 පාරක් ඔක අතින් අඳින්න ඕනේ. මං කියනවා වගේ virtual friend කෙනෙක්ට explain කර you may have to explain to one of your virtual friend and do it. So that's my method. When I was studying, I just try to explain to one of my virtual friends. That's why I'm really good at teaching, because I always just explain. I don't spend so much of time in studying. මම ආස නෑ ඒකට.
when I study, then when I just find something really tricky that I can't understand, I just now called one of my friend as a virtual friend. මොනාද බං දමියා තමුසේ මහ පිස්සෙක් නේ ඔබ තේරුම් ගන්න බැරිද අයියෝ ගොනෙක් කොයි තමුසේ that real gona is me, but the thing is I assume that Gamit is there or someone Praveen or somebody there. I accused them. තොපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ ගොන් අරක්. Nobody listen to you. Unfortunately, the walls do. Yeah, walls. So actually, I do that to imaginary friend. Why not that? ඌට තේරුම් යනකම් මම explain කරනවා. That means I am the real bull, but I accuse him the gonati until I don't me to understand. ඔය ගානට diagram ටික අඳලා අන්න බැරි ඒවා ටික සුපර් වෙනකම් කරගන්නවා. මහලු වෙලාවක් ගත කරන්නෙත් නැහැ. පටපට ගාලා කරනවා. වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් සරලම් කරනවා, ෆිල්ම් බලනවා, සිද්දු අහනවා. පිස්සු නටනවා. Okay, guys. Shall we? Shall we? Shall we quickly move on to the telescope theory as well and do the calculations? මට ඕන ඕකෙන් calculations ටිකක් කරලා telescope කරන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා telescope එක කරලාම යන් කියලා. What do you think? Do the telescope or do these calculations? Quickly tell me, whatever your decision. නෑ අද කරන ඔක්කොම one said few calculation, one said telescope. හැමෝම කියන්න ළමයි. මම අදත් වෙලාව නාස්ති කරනවා. දැන් මම ඔකට විනාඩි 5ක් ගියොත් පහේ කෑලි කීයක් යනවද දවසෙට? බලලා හිතන්නේ මේ වෙද්දි successfully more than 8 days කියන හරියට බැලුවොත් 10 class days you have successfully wasted. දවස් 10ක් ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේ නිකන් වාඩිලා ඉඳලා ගියා වගේ වැඩක් කරගෙන තියෙන අපරාධ. මේ මං last time පොඩි දෙයක් අහන්නද? You guys don't reply because you have stolen වෙන පඬිත නිසාද? පඬිත. මම reply කරන්නේ මොන බබුලටද මම reply කරන්නේ? You are shy. Likes of a technical fault. Technical fault means you are just using a tab or something. It's really hard to open up chat and just do the texting. Something else. මට මෙන්න මේකටවත් දාන්නකෝ A B C or D. D can any other reason like you didn't hear that or something. ටග්ගල ඔකටවත් දාන්න මොකද්ද රීසන් එක කියලා? පඬිතකමද, ලැජ්ජකමද, ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක්ද, any other reason? D. කියන්න බෑ. ටග්ගල ඔකටවත් දාන්න. ABCD. දාන්න ටග්ගල. ඒකට දාන්නෙත් නෑ. හැබැයි මම විනාඩි 10ක් විතර ඉන්නවා මුකුත් නොකර. D. What is the D meaning? Sometimes because of noise, I might not hear you, so I reply later. If you have very high noise, how can you just do the online classes? You should be wearing something like a headphone then. Noise cancelling headphone something. එහෙම ඒවා තියෙනවා. වැඩි ගණන් නෑ අඩුවට තියෙන. පොඩි ඩලාස් එකකින් වගේ noise cancelling headphone එකක් ගෙනාවා. දාගත්තා වඩුම තමයි ඉතින් එළියේ ඉන්න එකෙක් මේ බෙල්ල කඩාගෙන කෑ ගැහුවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. I'd say that my lack of oral communication is due to
Issues with audibility. Okay. Yeah. I'm not talking about audibility, audible things. I'm talking about texting. Texting. I'm not asking to talk. I'm asking about just reply in text. ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න බැරියයි කියලා මං අහන්නේ. කතා කරන්න බැරි කම නෙමෙයි කතා කරන්න කියන්නේ ඔය ලැජ්ජාකාරයෝන් ඉන්න අම්මට උඩ උන් ඉතින් ඒක උපන්න හැටිනේ ඒවා අරින්න බෑ කවදාවත්. ඒක ඉතින් පර්සනල් ඩිසයින් එකක් නේ මං අහන්නේ. Why can't you reply in a text at least? Yes, I understood. No, I can't. No, can you explain? Like many things are there. So why don't you text? හරි අවුල් ඒක. හරි. අපි යන්න ටාර්ගාලා ටෙලස්කෝප් එකට. යන්න ඇස්ට්‍රොනොමිකල් ටෙලස්කෝප්. ඉක්මනට ඔය හතරම ඉවර කරලා ඩුක් ගාලා එමු ගණන් ටිකක් හදන්න. I ain't introvert, but I don't like speaking much. No, no, I'm not asking you to speak much. Essential. If you understood, yes. If you don't understand, no. If you have any doubt, ask these things. I'm not asking you to talk. Talking and texting are two different things. I don't want you to talk. I want you to text at least. Okay. The next thing is astronomical telescope. Write this. An astronomical telescope is consist of two lenses. The objective lens has a longer focal length. Whereas iris has a shorter focal length. Right. Normally, astronomical telescopes are made to observe far away objects, distal objects. Both the lenses are convex lenses. अब न जुदाई का मौसम. So you observe it like this manner. Carai.
Right. Okay. Have a good look at. Okay. You can see that the image is formed at infinity. This is like H. It creates an image of H. That is the same height of the object as well. It will create the same size of image. At just on the F, this is like F objective. This is FE. FE is also marked on here. This one is the alpha angle when you observe through the what? Naked eye. This is alpha. U is equals to FE here. Right. What is going to be the beta angle then? Now tell me what is the beta angle? If you observe that in the regular man. Huh? Tell me guys. Agar apa mengikut. My dear students, I am waiting. So, how to get the normal angle? That means it does not create. So, imagine if you just observe through the naked eye, it will create certain angle like this, isn't that? This is the same angle. මේක තමයි අපේ 60 හැදෙන angle. So how about that angle? That will be the same angle created here. Beta. Honey? Because when you observe through the naked eye, you will see certain angle like this. Okay. Now, as I told you, magnification of image at infinity is equals to alpha over beta. Right? So, what is alpha here? Alpha here is tan alpha is equals to alpha is equals to H over FE, number 1, FE. Now, what is tan beta? The regular angle here. That is FO and H. What is tan beta? Tan beta is equals to beta is equals to what? H over F naught. Equation number 2. Can you understand this? ඇයි මම මේ angle එක ගත්තේ කියලා තේරෙනවද?
ඔක සමහරු කියන්නෙත් නෑ එහෙම කියලා ඩුක් ගාලා අරන් දානවා විතරයි යා. මං ඉතින් ඔය කියලා දෙනවා පවු නිසා. This is the equation x for this case. Okay. So I'm going to apply equation 1 and 2 on x. So finally I'm getting mv is equals to infinity is equals to what is alpha? H over fe divided by h over f o. H and h cancel off. I finally get very simple equation mv equals to infinity equals to telescope හම්බුනොත් හදපු එකට වැඳලා හදන්න ඕනේ. ටන් ටටාන්. එච්චරයි. ගහලා එලවන්න වටන ඉන ලීසි එකක් නේ. ඕනේ. ළමයි මම හැමදාම කියනවා. You may feel like this certain lesson very hard. I make it even hard at the end of the class. Trust me, I make it some on purpose. I am just making you to work and read, somehow try hard and prepare for the next week and come. I again teach that in the very next week. If I just finish something with the putting you in the hot mode. මම ඔයාලව නිකන් හෙන අමාරු නිකන් පැහෙන හැලියක වගේ දාලා නවත්තන්නේ ඕනම කරන තැනක්. කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයා නිකන් nothing. දැන් තේරුණා ඇති නේ මේක හරියට අහගෙන හිටියොත් ගේමක් නැහැ කියලා. Only thing is they don't trust me. You have some creepy connection issues. Don't worry, man. I also have a very creepy connection issue. Everybody does. This is Sri Lanka. This is Sri Lanka. Optics is way easier, but students find it too hard. මේක තමයි අමාරුම එක කියලා කියන්නේ කට්ටිය. එහෙම දින්නේ තියෙනවනේ. මට නම් මාරම ඊසි නිකන් ඔප්ටික්ස් ray diagrams ගහ ගන්න පුළුවන් නම් normal අර sin convention එක පුළුවන් නම් plus minus sin convention එකයි ඇති මගුලක් නැහැ. ළමයින්ට geometry බෑ. So it is like sin costan බෑ. ඊළඟට 3D imagination එක ඇත්තෙම නෑ. ඕවා ටික නැති වුණට ඉතින් ඕක දෙයියන්ගේ පිටයි. ඔය තුනම හොඳට තියෙන එකට ලේසි මේක. ඔය තුනම හොඳට තියෙන එකට ලේසිම ලෙසන් එක ඇත්තටම ගත්තා. පැය දෙකෙන් ඉවර කළ හැකියි. පැය දෙකෙන් ඔය ඔක්කොම optics entirely. හරි. මම ඔය individual classes එකේ ඉස්සර කරද්දි මට හම්බ වෙන හොඳ මීටර්. හරියටම මම පැය දෙකෙන් optics ඔක්කොම කරලා ඉවර කරනවා. ඊළඟ දවසේ questions ටික කරනවා. පැය 4න් බඩු ඉවරයි. රටහරක් හම්බ වෙනවා උන්ට ගෙදරට ගිහිල්ලා මේ ටොකු ඇනෑනෝ කියනවත් ඔලුවට යන්නේ නැහැ. කොහොම තමයි ළමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා හරකා වෙලා තියෙන්නේ අදාළ සබ්ජෙක්ට් එකට ෆිසික්ස් වලට හරකෙක්. නමුත් සමහරක් විට වෙන මොන හරි දෙයකට එයා හරි ටැලන්ටඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඔය අම්මලාගේ දොස්තර පිස්සුව තියෙනවනේ. හොඳ මියුසිෂියන් කෙනෙක්ව ඩොක්ටර් කෙනෙක් කරන් try කරනවා නම් මාර අපරාධයක් නෙමෙයි. මාරම අපරාධයක්, ජාතික අපරාධයක්. ඒකයි ඉතින් ඒ ළමයා ඊට පස්සේ නිකන් එයාටම ටැග් එකක් ගහ ගන්නවා මම ගොනා මම හරකා බූරුව. ඒ ළමයා හරකා නෙමෙයි. හොඳ වැඩෙක් මොන හරි ෆීල්ඩ් එකකට ඒ ළමයා දන්නෙත් නෑ එයා දක්ෂම කෙනෙක්ද කියලා. ඌ try කරනවා ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. Sri Lanka with Hutch with their motto need something done. We don't. Okay. මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. Now let's go for abnormal adjustment. That means we can write like the final image. මේකට කියනවා relaxed eye කියලා. මේකට තව නමක් කියනවා. දැක්කොත් එහෙම ඔයාලා බය වෙන්නේ. ඔයා papers කරද්දි තමයි අහුවෙන්නේ. sir relaxed eye කියලා තියෙනවනේ මාර scene එක.
වැඩි හිතන්න එපා. රිලැක්ස් අයි එකේ තියෙන්නේ ඉන්ෆිනිටි බලද්දි තමයි. ලියන්න. Magnification of image at minimum distance of distinct vision. හරි නේද? minimum distance at distinct vision. කියන්න කියන්නේ mv is equals to d කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක ගන්නෙ කියලා. හඳ ඇහැ ගාවට ගෙනල්ලා බලනවා. පිස්සු හැදෙන වැඩක් ආයික. හඳ බලනවා කොහොමද? ඇහැ ගාවට ගෙනල්ලා. පට්ටවුල් මට නම්. ඔයා හඳ බලනවා but හඳ is at your eye. Tan ta ta. FV මේ හරියට තියලා UE set කරනවා. UE. Now I am going to draw certain line like this and marking FE over here. මේ හරිය වගේනේ set වෙන්නේ. අයියප්පා. So it will get refracted like this and this. When you extend these things back, oh shit, no. You finally create your final image at here. It is entirely a virtual. Equals to D, it is H, and this angle is alpha. What is this angle? Alpha. Okay. It is the same thing. What can I do here? MV is equals to D is equals to alpha over beta, going to be equals to tan alpha over tan beta, because very small angles. I finally get like MV is equals to D is equals to, here it is like H over UE. I leave it and divide by H over F naught. Right? MV is equals to D equals to F naught over UE. X double dash. Now there is a big problem. I want to get this UE. මතකද දැන් අද මම කරලා පෙන්නුවා UE ගන්න විදිය. How to get my UE? I told you the way how to obtain my UE. How? The same UE will be coming. ආයිත් වෙන UE කෙනෙක් නෙමෙයි මූම තමයි. තේරුණාද? ගත්ත විදිය මතකයි නේද? 1 over U minus 1 over V equals to 1 over P. ඒක තන්දරේ දාලා ආයිත් පාරක් අරන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා හින මොංගල්නේ. අරන් පෙන්නන්න. I will get it again. What is it? So the lens
You have it is like here. මේක ඇඳලාම කරලා පෙන්නනම් පවුනේ නැත්තම් ඔයාලා. D, it is a positive. U, it is a positive. And F, it is a negative. 1 over V minus 1 over U equals to 1 over F. So 1 over plus D minus 1 over plus U E is equals to 1 over minus F. බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. ආයිත් පාරක් අරන් පෙන්නන්නේ මේ කලින් ගත්ත එකක්ම තමයි. 1 over UE is equals to 1 over D plus 1 over FE. So I have to cross multiply and obtain it. 1 over UE is equals to D plus FE over DFE. I need UE. UE is equals to DFE over D plus FE. So very simple, so beautiful, so elegant, looking like a wow කියලා. So you can just happily, very happily substitute it over here. Now your answer becomes MV is equals to D is equals to what? F naught over DF naught over D plus FV. Oh yeah, it looks very ugly for me. I just cancel off like this. Finally, I have to invert this now. MV is equals to D is equals to D plus F naught over D. Looks, wait. Yeah. D plus F naught over D. Oh no, I made a big mistake. I made a terrible mistake. It is FE, not F naught. I made a horrible mistake, terrible mistake. FE, FE, FE. So it's going to be like this. MV equals to D equals to F naught over FE. FE, F naught වගේ ලියවෙනවා. හරි කල්පනාවෙන් ලියන්න. Times this looks very ugly now. FE over D. Nah. What I mean. Yeah. Your D plus 1. This is going to be the finalized equation if you want. හරි නේද? තේරුම් නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. තේරුම් නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි වැඩක්.
F not එකයි FE එකයි explain කරන්න. කොතනද? I will mark few points. Which point? Which point? It is like A, B, O, C. Which point? මේකෙන් තියන්නකො A ද B ද C ද කොතනද කියලා දෙන්න ඕනි කියලා ටක් ගාලා. A here. This one. මේක. Oh shit. දරුවෝ, I obtained this equation a very long time ago. Here. මෙන්න මෙතනදී මම ගත්තා. ඒකම තමයි ආයෙත් තරම් පෙන්නුවේ. So you have to apply this in the lens formula man. ඉස්කෝලේ ගිහින් බලන්නකො යාළුවෝ කී දිනෙකට lens formula පුළුවන්ද කියලා එකෙක්ට බෑ මම ගැරන්ට් කරනවා. ඔයාලා දැන් සෑහෙන ලොකු ලෙවල් එකක ඉන්නවා. ඔයාලා නොදන්නව නා ටෙස්ට් කරලා දීලා බලුවොත්. දාගෙන පාඩම් කරන එකේ කැරෙන්න ඔයාලා එහෙම කරනවනුත් නෙමෙයිනේ. ඔයාලා වගේම පිස්සු නටාගෙන අනවශ්‍ය වැඩ ඔක්කොම කරන් ඉන්න උන් සෙට් එකකට ඔය ගණන් ටිකක් දුන්නොත් නානවා. ඔයාලා යතින් සෑහෙන උඩකින් ඉන්නවා. U equals to 1 over F. 1 over plus D minus 1 over U. E is equal to 1 over minus F. When you rearrange, you have to get this one subjected. 1 over V equals to 1 over D plus 1 over F naught. So you cross multiply and get this one. D plus F naught, Fe actually over DFE, DFE divided by D plus Fe is UE. So you have to substitute it to here. When you substitute, you get this one. So you can clearly see there is a F naught over Fe like of the normal telescope, normal adjustment. See, you have to isolate that part. I got that part isolated. මොකද කලින් එකෙත් එහෙම එකක් ආවනේ. So see, this in this one you got the same thing. See, F naught over Fe in the normal adjustment. So like that I isolated that. When you get something like this, you can overturn. උඩයට මාරු කරන්න පුළුවන්. උඩයට මාරු කරන්න. Invert. So I got it invert. D plus Fe. කැතයිනේ. D plus Fe. මෙන්න මෙහෙම උඩට එනවා. Over D. So I can't leave it like that. It's really ugly. Then I do what? D plus D plus Fe over D. ඔන්න ඔහම ගන්නවා. මේකට මේක කැපිලා යනවා 1 plus Fe over D. ඔන්න ඔහම එනවා. So this is what it is. Now understood? අම්මෝ මාර මහන්සියා වලට කියලා දීලා. So copy this one. No, wait for me to upload this to the group. You can watch this as a PDF and write whatever you want after that. So the technically hardest ever theory part of optics is completely done. We have to do something about I. I is just about 5-minute lesson. It is all about 5 minutes. Won't take much. විනාඩි 5 කතන්දරයක්. ඒක විනාඩි 5 කතන්දරේ කරලා ඉන්නවට වඩා මට හිතෙනවා ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් එන්න. 10 minute ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු නේද? කියන්න. මට හිතෙනවා 10 minute ඉන්ටර්වල් එකක් ගත්තොත් අපි හැමෝටම හොඳයි කියලා. එහෙම කරමුද? ගමු, that's better. අපි ගමු ඉන්ටර්වල්